An organizer have to be extraordinarily capable with vision and a mission for implementing the thought patterns for a new millennium. Organizers have to be spiritually intellectual, purposefully determined with the power of wisdom, knowledge of the process of yogic evolution beyond all religions. Their life is scientifically meditative with the awareness of one's own divinity, explorable within to cure and heal the wounds or trauma in the psychological minds with mindfulness of power of spirituality and intuitional influences. Hence, organizing ME spirituality is not a small affair. A project. It is a big with inspirational, practical motivation to build the team and a millennium with the exceptional interventions of cosmic yogic spirituality. As Me House. It's only for missiles For missiles. in the highest 3 syllabus. Global Menons in the leading styles. Straightness only. Straight, straight right and straight left. Luxuries and royal. Kingdom of missiles. How are you, Global Menons? The powerful souls, power manifestation categories, power manifestation groups, all are not born with professionalism. Is it not so? But one can professionalize one's own attitude with altitudes of cosmic realities. So professionalization of spirituality, high gradation of spirituality, divinitization of spirituality, exemplarization of spirituality, characterization of spirituality, renovation of spirituality, magnetization of spirituality. That means most modern ways are to be adhered for the sake of developing one's own attitude towards the new millennium. Most modern yogis and yoginis are capable of doing the right thing, the straight consciousness, and that is the straighteousness of creating conducive atmosphere for building ME team in straighteousness. There is full of business attitudes, altitudes to do the wonderful styles of ME spirituality. So, I said to global Menons around the globe, love your own species in leading styles, live and lead the way. Begin to explore the possibilities of new patterns of living styles with a transformable God consciousness, yogic consciousness, business spirituality. Then prosperity is going to happen through one's own ability to grasp a new millennium. Leading styles only. I create leaders around the globe for saving the planet, to propagate the message of love, message of truth towards the entire human species. Then there is meaning of global harmony through ME spirituality, Nij Yoga meditations, Nij Yogic life, expands the awareness of say yoga. So, മലയാളം തമ്പുരാക്കന്മാരുടെയും തമ്പുരാട്ടിമാരുടെയും ഹൃദയഭാഷ. സ്വർണ്ണക്കൂമ്പാരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്നിട്ട് പിച്ച തെണ്ടുന്നവരെ പോലെ ആകരുത് മേനവന്മാർ. Creativity is life.
അതിനുള്ള സോഴ്സും റിസോഴ്സസും എല്ലാം ചിന്തിച്ച് ശരിപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ജീവിതം വലിയ രീതിയിൽ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതോടൊപ്പം തന്നെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുവാനും സമൃദ്ധിയായി ജീവിക്കുവാനായിട്ടുള്ള മനസ്സാന്നിധ്യവും താല്പര്യവും ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അവിടെയാണ് ഗ്ലോബൽ മെനോൺസ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസക്തി. അതുകൊണ്ട് few words, casual words only for the real souls who are going to be a part of my business, spirituality and prosperity together. Do not think too much about the past. Do not worry too much about the future. Forgive the mistakes of others. Forgive one's own mistakes. Don't brood over the mistakes of the past. Then we are going to be in the real awareness of the new millennium. That itself is a sign of Satya Yuga or Prem Yuga or any Yuga that makes human beings realize one's own spiritual potentiality. So these few words only for real souls who love to be a part of bachelor bungalow souls and spinster bungalow souls. Then ആഗോള മേലവത്വം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാകുവാൻ പോകുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി എൻ്റെ ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളവർ അവരുടെ മനസ്സിനെ ശരിക്കും എന്നിലൂടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അനുഭവം ശരിക്കും ഉണ്ടാകുക തന്നെ ചെയ്യും. റൈറ്റ്? ഹയസ്റ്റ് ത്രീ, creativity is life. Dream nicely. Will for the future. Then all the power of the cosmic consciousness will follow you to make everything what you really want to become and really want to feel the love of God through God consciousness. I am the son of Mulai Narayana Menons. Right? Love to you all. Few words, casual words, only for Menons. Kingdom of Menons. Righteousness rules everywhere for uplifting human beings.